Hi student, today நாம பார்க்க போகிறது UKG கிளாஸில் செகண்ட் டேர்ம் இங்கிலீஷ் பார்க்க போகிறோம். பேஜ் நம்பர் 22. ரைம்ஸ். லிட்டில் பால் parrot. லிட்டில் பால் parrot. லிட்டில் பால் parrotனா சிறிய பச்சைக்கிளி. லிட்டில் பால் parrot சிறிய பச்சைக்கிளி. ஷேட் இன் ஹிஸ் கேரட். கேரட்னா சிறிய வீட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சு. வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு என்ன பண்ணுச்சு? ஈட்டிங் டோஸ்ட் அண்ட் டீ. டோஸ்ட்னா ப்ரெட்டும் டீயும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு. எ லிட்டில் ப்ரவுன் மவுஸ். ஒரு ப்ரௌன் கலர் எலி. மவுஸ்னா எலி இருந்துச்சு. ஜம்ப்டு இன்டு தி ஹவுஸ். இந்த வீட்டுக்குள்ளே என்ன பண்ணுச்சு? ஜம்ப்டுனா குதிச்சிருச்சு. அண்டு ஸ்டோல் இட் ஆல் அவே. அங்கே உள்ள ப்ரெட்டும் டீயும் என்ன பண்ணிட்டு திருடிட்டு வந்துருச்சு. இப்போ இதுக்கு நாம் மீனிங் பார்த்தோம். இப்போ ரைம்ஸ் பாடலாமா? வாங்க பாடலாம். Little ball parrot sat in his garret, eating toast and tea. A little brown mouse jumped into the house and stole it all away. Little ball parrot sat in his garret, eating toast and tea. A little brown mouse jumped into the house and stole it all away. Little ball parrot sat in his garret, eating toast and tea. A little brown mouse jumped into the house and stole it all away. Tick the correct picture. Who is sitting in the carrot? கேரட்டுக்குள்ளே யார் உட்காந்தா? கேரட்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே யார் உட்காந்தா? மவுஸா பேரட்டா? பேரட் தானே உட்காந்துச்சு. அப்போது பேரட்டை டிக் பண்ணும். ஓகே, நீங்களும் ரைம்ஸ் பாடிட்டு ரிப்ளை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.